Oi pessoal, hoje vou ensinar alguns efeitos que dio realismo ficar mais lindo as suas edits. Vamos usar de exemplo o gacha life. Pode editar suak, que não dá me caso não precisa. Não me pergunte o porquê que eu dá mudi de aplicativo para gravar. Depois é só tirar print. Lembra do align motion, intuo, vamos usar el hoje. Essa parte eu explico no tutorial da como usar o teclado chroma. Uma coisa que eu gosto de usar, eu coloco o pontinho nas pedal do o cidade foco isso dai. Primeiro eu gosto de usar mais profundos, realistas tipo esse dai. Take esse efeito AI e ajuste configurações padrão. Quando for colocar outra cor, eu recomendo VCS colocar uma cor personalizada para dar esse efeito de brilho. Outro estilo eu dá linha meio transparent. Esse também estilo que dá para colocar fundos realistas e fundos fakes. Primeiro copia camada. Va na camada de base QVC copio e clique no. Detail no meio. Depois tive sombra, dix preto. E edita do sujeito. Va escurecer multiplicar. Na mesma camada, mas é só que o sembixar transparent.
E esse quasar pode deixar eso assombro, eso alinha. Focus was all to rocks. E quasar colocar outra eso repetir o efeito. Vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado. Mas ainda tem outros. Os